السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل Spoken Arabic. إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم تمرين exercise number 1. So إن شاء الله سنترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. الولد ذاهب إلى المدرسة. The boy is going to the school. المدرسة في مدينة حيدرآباد. The school is in Hyderabad city. وهي ليست ببعيدة. And it is not far. العربية لازمة للبنت لا للولد. The van is compulsory for the girl, not for the boy. في يد الولد محفظة. In the boy's hand there is a bag. فيها كتب وكراسات ومبرعة وقلم الرصاص. In it there are books, notebooks, and sharpener and pencil. هو ماهر في الرياضة البدنية. He is perfect in physical exercise. وهي مفيدة لكل تلميذ وتلميذة. And it is useful for male and female student. معلم الرياضة البدنية رجل فرنسي. The physical exercise trainer is a Frenchman. وهو جيد فيها. And he is good in it. ذلك الولد جيد في القراءة أيضا لا ردي. That boy is good in reading also, not bad. هو محبوب في البيت وفي المدرسة. He is favorite in the house and in the school. فهو خير مثال لغيره. So he is best example for others. Exercise ba. Assalamu alaikum ya asdiqai. Oh my friends, peace be upon you. Wa alayka assalamu ya Sa'id. O Sa'id, peace be upon you. كيف حالكم? How are you? نحن بالخير. We are fine. من أين أنتم? From where are you? نحن من الحديقة. We are from the garden. كيف هي? How is it? هي جميلة. It is beautiful. أفيها أثمار? Are there fruits in it? نعم فيها أثمار وأزهار أيضا. Yes, there are fruits
and flowers also in it. فيها تفاح. Is there an apple in it? لا ما فيها تفاح. No, there is no apple in it. أفيها برتقال. Is there an orange in it? نعم فيها برتقال. Yes, there is an orange in it. أعندكم ثمرة. Do you have any fruit? لا ما عندنا شيء. We do not have anything. إلى أين الآن? Now, to where? الآن إلى بيوتنا. Now, to our houses. من ربكم? Who is your Lord? ربنا Allah. Our Lord is Allah. ما دينكم? What is your religion? ديننا الإسلام. Our religion is Islam. من رسولكم? Who is your prophet? رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Our prophet is Muhammad صلى الله عليه وسلم. أدينكم خير دين? Is your religion best religion? نعم هو عندنا خير دين. Yes, it is best religion we have. أين خبر الرسول? Where is the grave of Prophet? قبره في المدينة المنورة. His grave is in Medina Munawwara. كيف هواء المدينة وماؤها? How is the air of Medina and its water? هواؤها طيب وماؤها عذب. Its air is good and its water is sweet. If you want to translate any sentence, if you want to conjugate any verb, please comment it. For watching Arabic videos, thank you very much.